Next you take type 1. Using the property of determinants, prove that the followings. Take 56. Prove that. So LHS is one of the determinant is given. So after using the properties, you will get the answer like A minus B, B minus C, C minus A. But direct ಆಗಿ plus minus plus ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ A minus B, B minus C, C minus A ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ one below the other. See here, ivu same elements alla. See here, we have 1 1 1 ade. Same elements lying one below the other. Ida ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ that time you operate row operation. Row operation means changing the first row by first row minus second row. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. So here ನಾವೀಗ r1 minus r2 ಮಾಡಿದಾಗ 1 minus 1, this element becomes what 0 ಆಗ್ತದೆ. Similarly ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರ್, so ಅದಕ್ಕೆ r2 changes r2 minus r3 ಮಾಡಿದಾಗ 1 minus 1 ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದರ ಬಾಜು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 1 1 a b c a square b square c square ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡು. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದರ ಬಾಜು ಒಂದದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಒಂದರ ಬಾಜು ಒಂದದ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದರ ಬಾಜು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ C1 minus C2 minus C3. ಅವಾಗ 1 minus 1 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ, 1 minus 1 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದು 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, just to remember that how to make the zeros. Same element lying one below the other, operating row operations. Same element lying one behind the other, that time make the column operations. ಈಗ ನಾನು 1 minus 1 0 ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ r1 minus r2 ಬರ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ 1 minus 1 0 ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ r2 minus r3 ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ one below the other or same elements lying one behind the other. Same elements lying one behind the other, that time use column operation. Same elements lying one below the other, that time operation row operation. At a time ನೀವು maximum 2 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು 3ನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ at a time 2 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, r1 minus r2 ಅಂತಂದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ. r1 minus r2 means 1 minus 1 0, a minus b, a square minus b square, a square minus b square. This is completely r1 minus r2, changing the first row by r1 minus r2, 1 minus 1 0, a minus b, a square minus b square. That is the changing the first row. Similarly, changing the second row, r2 minus r3, corresponding elements 1 minus 1 0, b minus c, b square minus c square, b square minus c square. We are only changing first row and second row.
means third row as it is 1c c square. Is it clear? How to start? One same elements lying one below the other. On that base, we have started R1 minus R2, R2 minus R3. Minus ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದು, ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is that clear adare? In the next slide. Zero a minus b. What is the formula for a square minus b square? A square minus b square is what? A minus b, a plus b. A square minus b square is what? A minus b, a plus b. Therefore, you take a minus b, a plus b. A minus b, a plus b. Then what about second row? 0, b minus c. B square minus c square. Again, this formula. B square minus c square. B minus c, b plus c. Again, you take b minus c, b plus c. B minus c, b plus c. Now if you observe that this is already 0 is there, and second element a minus b, third element a minus b, a plus b is there. From the first row, sorry, what about second third row? Third row ಏನಂತ ಅದನ್ನೇ ಬರಿ, only 2 rows ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ. Third row ಏನಂದ್ರೆ 1 c c square is there. Third row 1 c c square as it is. Now from the first row, from R1, a minus b is common. So idantu 0 adare, no problem. Illi a minus b ada, illi a minus b ada. From the first row you take a minus b common, and from second row it already 0 ada, you take b minus c as a common. B minus c as a common. B minus c as a common. When you take a minus b common from the first row, that time a minus b from first row and another one b minus c from second row. Then when you take a minus b common from the first row becomes already 0 is there. A minus b common ತಗೊಂಡಿರಿ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a minus b common ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, a plus b ಉಳಿತದೆ. Right? Next, from the second row b minus c common, second row becomes 0 as it is. B minus c common ಆದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. B minus c common ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು, b plus c ಉಳಿತು. Third row 1 c c square as it is. After that we have 2 zeros in first column. We have 2 zeros in first column. So now it is very much easy to expanding by using first column. Therefore you take sign like this, plus minus plus. Next to that, expanding along first column, expanding along first column, expanding along C1 means already we have outside we have a minus b, b minus c as it is. After that expanding along first column, 0 the neglect ಮಾಡ್ರಿ, 0 the neglect ಮಾಡ್ರಿ. Next element already 1 plus other plus into plus 1 plus 1.
one line between third row, first column, then 1 into b plus c, b plus c, 1 into a plus b, a plus b, yes, 1 into b plus c, 1 into b plus c is what? B plus c. 1 into b plus c is what? B plus c. 1 into a plus b is what? A plus b. But non-diagonal elements opposite big product. A plus b ಬಂದದ ಆದರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವ. You write both are negatives. Diagonal elements ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Because one line in third row, first column, then product of 1 into b plus c, b plus c. Product of non-diagonal elements, we get a plus b, but you write opposite. A no plus other, a no minus b. B no plus other, b no minus b. Yes? The next time, a minus b, b minus c. Inside the bracket, plus b minus b cancel. We have c minus a. C minus a into 1 becomes c minus a. That is our required RHS. That is our required RHS. Next one. Now, same elements. What are the same elements? A, B, C, those are different. A cube, B cube, C cube are different. But 1, 1, 1, those are same elements. Now, same elements are lying one behind the other. Previous example, one below the other ಇತ್ತು. ಅವಾಗ row operation ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ same elements lying one behind the other. That's why this time you do column operation. Means I will change first column as a C1 minus C2. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 1 minus 1 0 ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 minus 1 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. C2 minus C3 ಮೂರು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Only two operations. I will change first column, means ಇದು column change ಮಾಡ್ತೀನಿ, and also I will change another column, C2 change ಮಾಡ್ತೀನಿ, third column as it is ಬರೀತೀನಿ. Now C1 minus C2, C1 minus C2 means corresponding elements minus ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ. C1 minus C2 means corresponding elements minus ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ. 1 minus 1 0, a minus b, a cube minus b cube, right? Next second column, C2 minus C3, 1 minus 1 0, b minus c, b minus c, b cube minus c cube, right? Third column as it is. Third column as it is. Is it clear? C1 minus C2 ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? One behind the other, ಒಂದ್ರ ಬಾಜು ಒಂದವರೆ. ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ C2 minus C3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ C1 ಮತ್ತು C2 ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next 0, a minus b, a cube minus b cube, formula that. Nepatana, what is a cube minus b cube? Formula, what is the formula? A cube minus b cube. A minus b, a square plus ab plus b square. That is the formula for a cube minus b cube. Now we have a cube minus b cube. Therefore, we write a minus b, a square plus ab plus b square. That is a cube minus b cube. Next, second column 0, b minus c,
b cube minus c cube. Again compare with this form. That time we have b minus c, b square plus bc plus c square. That is our second column. And what about third column? 1c c cube as it is. The next step. Now a minus b is common from first column. 0 there no problem. Remaining two elements a minus b common ತಗೋಬಹುದು. Here also b minus c common ತಗೋಬಹುದು. A minus b as a common from first column in common ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನು. And b minus c as a common from second column in the b minus c common ತಗೋಬಹುದು. Then first column becomes what? You take a minus b common, take outside, and also from the second column you take b minus c, take outside. Then first column becomes naga a minus b common ತಗೊಳ್ಳಿ. First column becomes 0 1 a square plus ab plus b square. We took b minus c common from the second column. Therefore, second column becomes 0 1 b square plus bc plus c square. Third column 1 c c cube as it is. We took a minus b from first column. So the first column and focus ಮಾಡ್ರಿ. After that we took b minus c common from second column. We concentrate on second column. After that third column as it is. Third column as it is. So what is our next step? Now we have maximum zeros. In which row? We have maximum zeros in first row. Means you take plus, minus, plus. Previous example daga first column and maximum zeros iddu, so the first column is expand madidvi. So now we have maximum zeros in first row. Therefore now expanding along R1 first row then expand ಮಾಡೋಣ. So for that purpose outside now as it is ಬರೀರಿ a minus b, b minus c as it is. 0 neglect ಮಾಡ್ರಿ. Next element is also 0 neglect ಮಾಡ್ರಿ. Next element is 1 other. Plus into plus, plus 1. This time remove the first row, third column. 1 into this term means b square plus bc plus c square. Next ಈ row ಈ column remove ಮಾಡಿ. Next this into this 1 into ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು a square plus ab plus b square ಆಗ್ತದೆ. 1 ಇಂದ into ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. But product of non diagonal elements opposite ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ a square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ a square ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ab ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ab ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ b square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಮೈನಸ್ b square ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 1 into this term as it is. Diagonal elements product as it is. Non diagonal ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅವ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರಿ. The next step a minus b, b minus c plus b square minus b square get cancelled. Now we have from these two terms means bc minus ab. Only observe these two terms. From these two terms I will take b common.
Then we have C minus A. BC ಮತ್ತೆ minus AB ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. From these two terms we have B common. Take B common. C minus A. Next plus. Now we have C square minus A square. C square minus A square. Compare with A square minus B square. What is A square minus B square? A minus B. A plus B. A square minus B square is what? A minus B. A plus B. Similarly, C square minus A square is what? C minus A. C plus E. The next step, A minus B. B minus C. Inside the flower bracket, C minus A is common. Inside the flower bracket, C minus A is common. If we take C minus A common, then we have A plus C plus B. Otherwise, A plus B plus C, that is our required RHS.